Hey guys, in this session we are going to discuss about tokens. Before we start the topic, we'll start with the example. Everybody is having their favorite food. Here my favorite food is biryani, so I am taking biryani as example. Here I am going to compare biryani and programming language. If you want to prepare a biryani, ஒரு டேஸ்டியான பிரியாணி செய்யணும் அப்படின்னா we needed two things. One is the ingredients which we need to prepare biryani, and then method of cooking. If we are having these two things, we can prepare a tasty biryani. ஒரு டேஸ்டியான பிரியாணி செய்யணும் அப்படின்னா நமக்கு ரெண்டு விஷயம் வேணும். ஒன்று பிரியாணி செய்ய தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ், another one பிரியாணி செய்கிற மெத்தட். இஃப் we are having these two things, we can prepare a biryani. அதே மாதிரி here we are going to develop a program by using two things. One is tokens, another one is programming methodology. Programming methodology we are going to develop day by day, we are going to learn day by day, but tokens we are going to discuss today. ஒரு பிரியாணி செய்ய எப்படி இன்க்ரீடியன்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதே மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் டெவலப் பண்ண நம்மளுக்கு டோக்கன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ ஹியர் we are going to discuss tokens. So the smallest individual unit in a program is known as token or lexical unit or lexical element. ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் ஒரு ப்ரோக்ராமில் இருக்கிற ஒவ்வொரு கேரக்டரும் ஒவ்வொரு சிம்பிளும் we are calling them as tokens. Next we are going to discuss how many types of tokens are there, என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் டோக்கன்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறோம். நெக்ஸ்ட் we are going to discuss types of tokens. Here we are having 5 types of tokens: keywords, identifiers, literals, operators and punctuators. So இந்த 5 tokens வச்சு தான் we are going to develop a program. இவங்கெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ingredients. So before we discuss keywords, we'll start with a small example. இப்போ நம்ம ரோட்டில் போயிட்டே இருக்கோம், ரொம்ப கொஞ்சம் தூரத்தில் நம்மளுடைய ரொம்ப நாள் ஆச்சு நம்ம ஃப்ரெண்டுகிட்ட பேசி. திடீர்னு நம்ம ஃப்ரெண்டு ஒருத்தனை பார்க்குறோம், அவனை நம்ம கூப்பிடணும். எப்படி கூப்பிடுவோம்? அவங்க நேம் வச்சு கூப்பிடுவோம், இல்லை அவங்கள நம்ம சின்ன வயசில் கூப்பிட்ட பெட் நேம் வச்சு கூப்பிடுவோம், இல்லைனா டே மச்சி டேன்னு சவுண்டு போட்டு கூப்பிடுவோம். ஆனால் இப்போது நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற கம்பெனியுடைய மேனேஜர், இல்லை உங்கள் ஸ்கூலில் படிக்கும்போது இருந்த சார், இல்லை காலேஜில் படிக்கும்போது இருந்த சார், அவங்கள யாராவது பார்க்குறீங்க, அவங்ககிட்ட நீங்கள் பேசியே ஆகணும்னு தோணுது. ஆனால் அவர் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கார். என்ன பண்ணுவீங்க? அவருக்கு நீங்கள் மச்சின்னு கூப்பிடுவீங்களா? பேர் சொல்லி கூப்பிடுவீங்களா? இல்லை, சார் சார் அப்படின்னு கூப்பிடுவீங்க. ஏன்னா அந்த சார் அப்படின்ற வேர்டுக்கு ஒரு மீனிங் இருக்குது. அந்த சார் அப்படின்ற வேர்டை நம்ம எல்லார்கிட்டையும் யூஸ் பண்ண முடியாது. இப்போ ஃப்ரெண்டுகிட்ட போய் சாருன்னு கூப்பிட என்ன சொல்லுவான்? என்னப்பா பெரிய லைட்டியா, யாரெல்லாம் கூப்பிட்ற, பேர் சொல்லி கூப்பிட்றா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்போது எங்கே நம்ம எந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அதே மாதிரி தான் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் கீவேர்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு டாபிக் இருக்குது. ஸோ கீவேர்ட்ஸ் அப்படின்னா இட்ஸ் அ ப்ரீ டிஃபைன்ட் வேர்ட் ஆர் ரிசர்வ்ட் வேர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அந்த வேர்ட்ஸை நம்ம வேறு எங்கேயுமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அதுக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு மீனிங் இருக்கும், அதுக்குன்னு ஒரு சில ரூல்ஸ் இருக்குது. இந்த இடத்துல இந்த வேர்டு யூஸ் பண்ணணும், இந்த இடத்துல இந்த வேர்டு யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ரூல்ஸ் இருக்குது. அந்த ரூல்ஸை நம்ம போக 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 கற்றுக்குவோம். we are having definition for keywords. It is a word having a special meaning reserved by programming language. ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் ஓகேங்களா, இந்த வேர்ட்ஸ்க்கு எல்லாமே ஸ்பெஷலான மீனிங் இருக்குது. இந்த வேர்ட்ஸை ஒரு சில இடத்துல மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும்னு ரூல்ஸ் இருக்குது. அண்ட் ஒன் மோர் திங், அட் ப்ரெசண்ட் பைத்தானில் 35 கீவேர்ட்ஸ் இருக்குது. இது நாளைக்கு மாறலாம், வேர்ஷன் அப்டேட் ஆக ஆக இட் கேன் பி சேஞ்ச், ரைட்? ஸோ ஹியர் we are having some examples for keywords. We are going to discuss identifiers. We can call them as names.
right? So these identifiers also words. Identifiers words தான், கீவேர்ட்ஸும் வேர்ட்ஸ் தான். கீவேர்ட்ஸுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் மீனிங் இருக்கும், அவங்கள வேறு எங்கேயும் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. பட் ஐடென்டிஃபையர்ஸ் also words, but identifiers we are going to create as a user, as a programmer. We are going to create a variable, we are going to create identifier, we are going to create names, we are going to create names, right? There is a definition for identifiers. It is a fundamental building block of a program. So we can call identifiers as named labels, or we can call identifiers or labels. So if you want to create a variable, if you want to create identifier, if you want to create a word, there are some rules. ஒரு வார்த்தையை உருவாக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுக்குன்னு ஒரு சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது. ஒன் பை ஒன் வில் டிஸ்கஸ் தட். ஒரு பிறந்த குழந்தைக்கு பேர் வைக்கிற மாதிரி. ஸோ நம்ம ஒரு பிறந்த குழந்தைக்கு பேர் வைக்கணும்னா என்ன பண்ணுவோம்? ஜாதகம் பார்ப்போம், அந்த குழந்தை பிறந்த டேட்டு பார்த்து, டைம் பார்த்து, இந்த ஆல்ஃபபெட்டில் தான் நேம் ஸ்டார்ட் ஆகணும், இந்த ட்ரெடிஷ்னல் கஸ்டம்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஒரு குழந்தைக்கு பேர் வைப்போம். அதே மாதிரி தான் நம்ம இங்கே ஒரு வேரியபிள், ஒரு ஐடென்டிஃபையர் க்ரியேட் பண்ணுறோம், ஒரு நேம் க்ரியேட் பண்ணுறோன்னா இங்கேயும் நம்ம வந்து ஒரு சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில். ஸோ அதில் நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட் ரூல், இட் இஸ் எ காம்பினேஷன் ஆஃப் லெட்டர்ஸ். நீங்கள் எப்படி வேணுன்னா A to Zல கேபிட்டல் லெட்டராக இருந்தாலும் சரி, ஸ்மால் லெட்டர் இருந்தாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் we can use digits 0 to 9. So A to Z, capital letter, small letter and 0 to 9. இதில் எது வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஒரு பேர் உருவாக்க. So here we are having some examples. VINO. VINO is a name, right? So we are creating a word by using characters. So it is a valid name. So இது கரெக்டான நேம். ரூல்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டோம். இது it will be acceptable. இதில் எந்த எரரும் வராது. So next one, VINO 6. So here we used character and digit. So it is also valid identifier because we followed the rules. We can use alphabets and digits. So these two names are valid identifiers. Next one, A1. A is a character, 1 is a digit. It's a valid name, right? Meaning இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. We have to follow the rules. A1 is not having meaning, but we are following. என்ன ரூல்ஸ் கொடுத்தனா அதை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம ஒரு நேம் க்ரியேட் பண்ணுறோம், நம்மளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி, நம்மளுக்கு புரிகிற மாதிரி. What is case sensitive? We will discuss with example. Here we are having a word VINO. You can find out first character in a word is a capital letter. V is a capital letter, remaining I and O is a small letter. Yes, we'll see next example. The next example is also VINO, but all the characters are capital letter. And another example, all the characters are small letter. So you can take these three examples. Three names are same name, VINO, 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 but in first name, first character is capital letter. In second name, all the characters are capital letter. In third name, all the characters are small letter. ஒரே ஸ்பெல்லிங் இருந்தாலும் கேபிட்டல் லெட்டர் ஸ்மால் லெட்டர் மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த வேர்டு வேறு வேறு வார்த்தையாக கன்சிடர் பண்ணப்படும். அதுதான் கேஸ் சென்சிட்டிவ். ஸோ பைத்தான் இஸ் ஹேவிங் கேஸ் சென்சிட்டிவ் ரூல். த ஃபஸ்ட் கேரக்டர் மஸ்ட் பி லெட்டர். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரூல் என்ன பார்த்தோம்? ஒரு நேம் உருவாக்கணும், ஒரு ஐடென்டிஃபையர் உருவாக்கணும் அப்படின்னா வி கேன் யூஸ் போத் ஆல்ஃபபெட்ஸ் அண்ட் டிஜிட்ஸ். பட் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதில் ஒரு செக் வைக்கிறான். நீ நம்பர் யூஸ் பண்ணலாம்பா, ஆனால் வந்து ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணக்கூடாது, செகண்டோ தேர்டோ லாஸ்ட்டோ எங்கன்னா யூஸ் பண்ணிக்கோ, ஆனால் நீ ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணுற கேரக்டர் வந்து ஆல்ஃபபெட்டாக தான் இருக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா அண்டர் ஸ்கோர் யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்கிறாங்க. We will discuss with example. Here I am taking VINO. It is a word. No problem. It is valid because it starts with alphabet. Next one, underscore VINO.
the word starts with underscore symbol, it is also valid because it is in the rule. Okay, we should start with character or underscore, so it is also valid identifier. Next one, VINO 1. So we started with character and ends with digit. ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணுற கேரக்டர் மட்டும்தான் அவங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அண்டர் ஸ்கோர் இருக்கணும், அப்படி இல்லைன்னா கேரக்டர் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. நடுவுலையோ கடைசிலையோ எங்கே வேணால் நம்பர் வந்துட்டு போகலாம். ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ வேலிட். 1 வினோ, இங்கே தான் பிரச்சனை. இந்த வேர்டில் we started with digit, it is not comes under rules, so it is a invalid identifier, invalid name. We used as symbol, so no other symbols are allowed here, so this is also invalid. Next one is also invalid because at the end we used asterisks. And next rule, நம்ம உருவாக்குற பேர் அந்த ஐடென்டிஃபையர்ஸ் கீவேர்ட்ஸாக இருக்கக்கூடாது. ஆல்ரெடி வி டிஸ்கஸ்ட், கீவேர்ட்ஸ்னா இட் இஸ் அ ப்ரீடிஃபைன்ட் வேர்ட், இட் இஸ் ஹேவிங் ஸ்பெசிஃபிக் மீனிங், ரைட்? இப்போ நம்ம உருவாக்குற பேர் வந்து அந்த கீவேர்டாக இருக்கக்கூடாது. நம்ம கீவேர்ட்ஸை ஐடென்டிஃபையர்ஸாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இட் cannot contain எனி ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் எக்ஸப்ட் அண்டர்ஸ்கோர். இது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். எந்த ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸுமே எந்த சிம்பிள்ஸுமே நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. எதுக்கு? டு கிரியேட் அ ஐடென்டிஃபையர், ஒரு பேரை உருவாக்க. we can use only underscore symbol.